Very much. The speaking time is over. The next speaker is Alice Teodorescu. Over. Kommissionär Kallas, 2 palestinska terrorister genomförde under gårdagen ännu ett kallblodigt attentat när de mördade oskyldiga på en buss i Jerusalem. Minst 6 personer miste livet och ytterligare många, däribland en höggravid kvinna på väg till jobbet, är allvarligt skadade. Hamas och palestinska islamistiska jihad firar terrorn och instruerar i ett färskt klipp morgondagens terrorister i att döda fler oskyldiga bussresenärer. All den ondska som västvärlden felaktigt anklagar Israel för utför och firar islamisterna. Ändå är det Israel som ska pressas till underkastelse enligt naiva västerlänningar som inte förstår att vi är näst på tur. EU måste klargöra att det inte finns någon fred att bygga med en dödskult till motpart. Ingen fred kan gro där skolbarn indoktrineras till att drömma om martyrdöden, där den palestinska administrationen belönar terroristers familjer ekonomiskt. Hamas måste besegras en gång för alla. Misslyckas Israel återstår fler terrordåd tills inget Israel finns kvar, tills alla judar förintats. Tack. The next speaker is René Repasi. 1 minute. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit 17 Jahren nahm ich an einem Schüleraustausch mit deutschen, jüdischen und arabischen Jugendlichen aus Israel teil. Meine Freunde sagten damals, wir wollen so etwas wie eure EU. 2 Staaten in Vielfalt geeint. Fast 30 Jahre später ist der Traum zerplatzt. Die Terrororganisation Hamas verübt den größten Massenmord an jüdischen Menschen seit dem Holocaust. In Gaza erleben wir menschengemachten Hunger, zerstörte Familien, verlorene Leben. Die Zivilgesellschaft auf beiden Seiten blutet und leidet, wegen der Hamas und wegen der Regierung Netanyahu. Auch der israelischen Zivilgesellschaft will ich hier zurufen. Wir sehen euch und wir unterstützen euch. Euer Protest gegen den Krieg und gegen Netanyahu verhallt nicht. Auch für euch darf mein Europa, das für Frieden und Völkerrecht steht, nicht schweigen. Es muss handeln. Dabei darf es keine Tabus geben. Darum fordere ich die sofortige Freilassung aller Geiseln, einen sofortigen Waffenstillstand und ein sofortiges Ende der humanitären Blockade. Next speaker is Marcos Quarta. A Gaza non assistiamo più a un conflitto, ma al progressivo annientamento di una popolazione inerme. Bambini uccisi, madri in lacrime, ospedali ridotti in macerie, immagini che non possono essere giustificate in nome della difesa. Hamas resta un'organizzazione terroristica. Il 7 ottobre ha lasciato una ferita incancellabile. Gli ostaggi vanno liberati subito, ma non possiamo accettare che la risposta diventi punizione collettiva. L'Italia, con Food for Gaza, ha dimostrato che la solidarietà può tradursi in gesti concreti, tonnellate di aiuti inviati, bambini accolti e curati. È un esempio che l'Europa deve raccogliere senza indugi. Ora serve una sola voce, autorevole e decisa, che chieda il cessate il fuoco, protezione dei civili e liberazione di tutti gli ostaggi. Solo un'Europa forte potrà contribuire a una pace duratura, con 2 popoli che vivono in 2 stati, liberi, sicuri nella dignità e nella umanità. Ignacio Roberto Marino. I visited Birkenau and Auschwitz with Sami Modiano, who was deported there at the age of 13 and lost there his father as a young sister. I visited Hiroshima, a museum that shows tragedy and destruction. I will not live long enough to visit the Museum of the Destruction of Gaza and to hear the voices of my great-grandchildren asking, but where was great-grandfather in those years? How could this have happened? You, High Representative Kallas, thanks to your young age, you will still be there. And you will need to change the subject or hide, because you will not be able to explain to your grandchildren how, in a position of power representing Europe, you did not do the impossible to stop those shooting to children begging for water and bread, nor did you raise your voice when your president called to express solidarity to a war criminal who, in your silence, carried out a genocide.
The next speaker is Kathleen Fanchen. We are now more than 700 days into Israel's genocide in Gaza, and the response from world leaders, including those here in Europe, continues to be one of shameful, resounding silence. More than 64,000 people murdered was not enough for President von der Leyen to say stop, and it seems that the images of enforced starvation of children is not enough for the Commission and the Council to take real action against Israel. The EU and all Member States must suspend the EU-Israel Association Agreement, ban trade with illegal settlement, and finally work towards the delivery of a two-state solution where all children can live without hunger and without fear of Israeli bombs falling from the sky. I do want to comment on some of the comments we heard here today from people in this chamber who are denying the genocide. I ask, how can you watch children being shredded to pieces by Israeli weapons and do nothing and deny the genocide? History will not forgive silence. Never again means never again for everyone. Saoirse on Palestine. There is a blue card from Tomislav Sokol. Please, Mrs. Fanchen, there is a blue card. Do you accept the blue card? Tomislav Sokol. Thank you very much. So you speak about genocide all the time, you and the other colleagues from the left. My question is, are you aware of a statement signed by almost 500 legal and history scholars, which with very strong arguments say that there is no genocide in Gaza? So are you also aware of that, or you just plan to not hear this because it doesn't suit your narrative? Thank you very much. The first thing I want to say is I will call out a genocide wherever it happens. Wherever there is a genocide, it will be called out by me. We know very well in Ireland what it's like to be under occupation, so that is why we have such empathy, rightly so, with the Palestinian people. It's already been stated by my colleague Mark Botenga, all of the various organisations, the International Court of Justice, Amnesty, all of the organisations, the list is as long as your arm, that know that this is a genocide. You are the one that is denying a genocide, and history will not look well on you at all, and rightly so. And shame on you to look at kids starving, enforced starvation, trucks and boats trying to get in with food and aid, and you sit there and you laugh. Shame on you. Please, 30 seconds for answer. As we are already late, I have to close the Catch the Eye now, and we gave already a lot of colleagues the blue card, and we have already a lot of demands for Catch the Eye, so the blue card is closed now, the Catch Eye is closed, and I give the floor to Sean Kelly, please. Here we are again, debating the undebatable. Colleagues will defend what is indefensible, and we will be here until Netanyahu achieves his goal, total destruction of Gaza. Words cannot do justice to the human indignity that Netanyahu's enforced famine imposes on innocent Gazans. It's just heartbreaking to see young children with a bowl in their hands begging for food every day. Netanyahu has also created the deadliest period for journalists in contemporary history. A generation of accountability is being wiped out, granting Netanyahu carte blanche to starve, kill and destroy. As we speak, Gaza is on its knees and Israel bombards Gaza City. Meanwhile, activists like Kitty O'Brien face police brutality for standing against these atrocities. We cannot give up on a two-state solution. We cannot stand idle against annexation, and we cannot stand by violence when peace is possible. Free the hostages and free Gaza. Speaker is Lucia Annunziata. Parlerò intanto del perché bisogna in questo momento difendere i palestinesi. La prima ragione è che sono un popolo vessato dal 48 e la loro sofferenza continua a riprodurre tragedie. La seconda ragione è che la guerra non si sta rivelando una soluzione nemmeno per Israele. Dopo 2 anni di applicare tutto il suo potere militare in un piccolo territorio, il governo di Israele continua a sostenere di non essere riuscito a neutralizzare Hamas. Questa è una sconfitta.
La pace anche per Israele deve prendere un'altra strada, che è quella che ci indicano e ci suggeriscono i parenti degli ostaggi, i riservisti e le migliaia di cittadini che in questi anni e tuttora sfilano contro Netanyahu. Infine la pace si fa facendo chiarezza, anche tra noi. Il punto che ci divide qui dentro, che ha reso impossibile fare niente o fare anche poche cose, è quello del genocidio. Ma se noi anche non usassimo questa parola, non cambierebbero i fatti, come hanno detto molti prima di me, il modo, il luogo e i tempi dell'uccisione di decine di migliaia di persone. Come SD abbiamo deciso di pronunciare questa parola e se per uscire dall'impasse in cui dobbiamo oggi dividerci sul genocidio... Thank you very much. The speaking time is over. The next speaker is Carola Rackete. As of now, at least 2,361 Palestinians have died of malnutrition, and more than 2,000 were murdered trying to reach food distribution. Everyone in the world with a smartphone can see images of starving people, starving children on their phones. It is heartbreaking and disgusting to watch, and it is impossible to talk about this famine without talking about the intent of Israel. It's genocide. It is disgusting to watch because the European Commission, European governments like the German one, and also many people here in the room are still choosing to be complicit instead of doing the obvious thing, impose sanctions, suspend the association agreement, and stop selling weapons to kill defenseless people who have lived in an open-air prison for decades. We are living and shaping a historic moment when international cooperation falls apart on so many levels, but everyone here has a choice, and the Commission has a choice to fulfill your obligation to prevent genocide. The next is Wouter Beke. Dank u wel, voorzitter, collega's, mevrouw Kallas. 6000 doden geleden stonden wij hier te discussiëren. Dat is 5 weken geleden stonden wij te discussiëren over de oorlog in Gaza. En toen vroegen we, wanneer gaat dat stoppen? 6000 doden geleden. Wanneer schiet Europa eindelijk in actie? Wanneer gaan we dat handelsakkoord, dat associatieakkoord opschorten? Wanneer zetten we Israël onder druk? Wanneer voeren we die importban uit de bezette gebieden door? Wanneer voeren we een Europees inreisverbod door? Dit moet stoppen. Dit moet stoppen. En sommige lidstaten, waaronder België, die nemen initiatieven. Maar Europa blijft doof. Wel, Europa kan niet doof blijven. Als Europa enige morele verantwoordelijkheid heeft, dan moet zij nu ageren. Dat doen we ten aanzien van Oekraïne. Dat moeten we ook doen ten aanzien van de gruwel die er in Gaza gebeurt. Mevrouw de voorzitter, mevrouw Kallas, neem uw verantwoordelijkheid, neem actie en zorg ervoor dat we volgende maand niet opnieuw hier moeten discussiëren en zeggen er zijn opnieuw 5000 doden bijgekomen. The next speaker is Evin Insir. Refusing to acknowledge a genocide doesn't make it less of a genocide. Refusing to call a starvation for a starvation doesn't make it less of a starvation. Refusing to name an occupation doesn't make it less of an occupation. International law is not a matter of left and right, it's a matter of principle, but the reality is undeniable. For over a year in this European Parliament, there has been a right-wing majority that has refused to name atrocities for what they are and has been even less willing to act. You have the possibility now to show that you can spell to humanity through joining us in our demands for action and to call a spade a spade. For how many more Palestinians must die before international law is enforced? How many more children must cease to see the daylight? Tell me how many. Freeze the EU-Israeli Association Agreement, adopt EU-wide weapon embargoes, sanction the criminal government of Israel, implement ICC, ICJ decisions, recognize Palestine. Shame on this current silence. Shame on hypocrisy. Shame on the inactions. Shame, shame, shame. The next speaker is Tomislav Sokol. Islamski fundamentalizam je najveće zlo današnjice. Od Sjeverne Afrike, Bliskog istoka, Indijskog podkontinenta do Europe, kršćani, židovi i pripadnici drugih vjera žrtve su ove totalitarne zločinačke ideologije.
Primjer toga upravo je Izrael. Država koja se od svog osnutka 1948. bori za opstanak. Nemojmo imati iluzije. Da Hamas pobjedi u ovome ratu, izraelska država bi nestala, a njen narod bio zbrisan. Za ono što se događa u Gazi, isključivo je kriv Hamas i dok on ne bude uklonjen, ne može biti mira. Islamistička ideologija koju predstavlja Hamas genocidna je i predstavlja rizik i za Europu. Meni, gospodo s ljevice, nije normalno da za Božić duge cijevi moraju čuvati crkve u Njemačkoj ili da se blagdanski sajmovi moraju štititi betonskim blokovima. Nemojte imati iluzija da oni s kojima zajedno demonstrirate protiv Izraela dođu na vlast u Europi, vi progresivci bili biste im prve mete. Zato se jasno odredimo protiv islamizma i spasimo Europu dok još nije kasno. Hvala lijepa. The next speaker is Marta Temido. Senhora Alta Representante, caros colegas, Gaza está a morrer de fome diante dos nossos olhos e com ela a credibilidade das instituições europeias, individual e coletiva. Nós falamos de valores, mas aceitamos a violação sistemática do direito internacional, com as crianças de Gaza condenadas à fome infligida, o disparo contra civis nas filas de ajuda alimentar e o bombardeamento repetido de serviços de saúde. Nós aplicamos sanções financeiras contra a Rússia, mas adiamos a suspensão do acordo comercial com Israel, a interrupção das trocas comerciais com os colonatos e o congelamento da compra e venda de armas. Reconhecemos todos os indícios e sinais de que um genocídio se desenrola em Gaza, mas não queremos usar a palavra. Como é possível que a Europa, que jurou nunca mais, esteja aqui hoje outra vez? Perdemos a autoridade moral perante terceiros países, perante os nossos concidadãos. Como fez na Ucrânia, Senhora Alta Representante, apelo a que também a União Europeia possa voltar a estar ao lado certo da história em Gaza, na exigência de um cessar-fogo imediato, na entrada da ajuda alimentar e na concretização da solução de 2 Estados. The next speaker is Lucas Mander. Thank you very much. First, I want to make the remark that also during this war and after this war, we in this chamber have to talk to each other also on different matters. This is why I advocate for a bit of a de-escalation in the language. I hear shame, shame, shame all the time and things like that. I think this is not the way to deal with it. Secondly, the whole mess has been started by the Iranian regime. I'm very happy, Madame Callas, that we have you here and not your predecessor during these times and generally, but I also want to remind you that the Iranian regime is very much aligned with the Russian regime at the moment, and these are those who fight the political West, which we are supposed to defend, I think. The Iranian regime might already regret this attack, but it's still there, as well as Hamas is also still there. Usually we're against political Islam, we are against Islamistic terrorism. Usually we are for democracy. Israel is a vibrant democracy. And of course, I'm very much in favor of supplying help to Gaza. And I very much recognize that Israel itself is also supplying help to Gaza. And I'm not against a two-state solution. I'm for a two-state solution, but after a long process of de-weaponization of the Palestinian territories. The next speaker is Céline Imar. Madame la haute représentante, 703 jours. 703 jours depuis que le Hamas a arraché des civils à leur vie lors d'un attentat d'une brutalité sans précédent. 703 jours d'angoisse insoutenable pour les familles et 703 jours que nous martelons avec mes collègues du PPE la même exigence, la libération immédiate des otages, incontournable à toute négociation. Et pourtant, pendant ce temps, certains pays comme le mien ont choisi de reconnaître l'État de Palestine, mais les conditions ne sont pas encore réunies, car ce sont, en reconnaissant l'État de Palestine, les massacres du 7 octobre qu'on valide. La reconnaissance de l'État de Palestine devrait être envisagée après la libération des otages israéliens, avec un apport effectif de l'aide humanitaire à la population de Gaza et l'instauration d'un cessez-le-feu de part et d'autre. L'Europe ne peut pas négocier sous la menace des armes. La reconnaissance mutuelle des 2 États est indispensable, mais vouloir bâtir cela au milieu du chaos, c'est une folie qui compromettrait la crédibilité et l'unité de l'Europe. L'heure n'est plus à la diplomatie des bons sentiments. Nous devons mobiliser notre énergie pour une seule priorité, la libération des otages et la fin de la souffrance de tous les civils. Merci beaucoup.
Now we come to the Catch the Eye, and as we don't have too much time because also the High Representative has to have some speaking time, I cannot give all the demands the floor. So the first is Nina Carberry. 1 minute. Genocide, famine, war. The EU was formed on the promise that we would stop such atrocities from happening again. Yet, the people of Gaza are dying in their tens of thousands. I've said it before in this chamber, Israel must end its siege. Military operations must cease. Aid must flow freely. It is unacceptable that the Commission and the European Council have failed to take action. More than 18 months on from Ireland and Spain calling for the review of the EU-Israel Association Agreement, that agreement must be suspended. Israel must be held accountable. We need a ceasefire, the release of all hostages and the unrestricted aid flow now. Thank you. The next speaker under Catch the Eye is Daniel Attard. Colleagues, after the horrors of the Second World War, our forefathers said, never again. Yet, today, in Gaza, genocide is unfolding before our eyes. This is not anti-Semitism. This is the declared policy of Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich, and their extremist government. We present ourselves as the guardians of international law. Yet when political conviction clashes with convenience, when human dignity clashes with commercial interests, we compromise. We look away. So let us act, because every day we allow the Israel Association Agreement, every day we allow trade and arms to flow, we betray the promise of never again. Because, colleagues, never again must mean something, or else it would mean nothing at all. Thank you. The next speaker is Oyana Aguirre Goita Martínez. Mire, yo estoy harta de volver a Euskadi, a mi casa, semana tras semana, y estar escuchando cómo estamos viendo que asesinan y que matan de hambre a niños y niñas y a civiles, y que desde la Unión Europea no estamos haciendo nada. No podemos seguir escuchando que no hay acuerdo, porque esto ya no nos vale. Debemos ejercer nuestra responsabilidad y hay que buscar vías para poder actuar. Nos quieren decir que podemos firmar un acuerdo comercial que no gusta a nadie con Estados Unidos y que no podemos avanzar en sanciones o en tipo de presiones políticas y económicas hacia el Gobierno de Israel. Pues nos negamos a creer esto. Y nos preguntamos también si tienen ojos en la cara los líderes de las instituciones europeas y de las formaciones políticas europeas y no ven las crecientes quejas, demandas, manifestaciones que tenemos en distintos puntos de Europa. No es difícil encontrar artículos que hablan cómo se deben respetar los derechos humanos, cumplir con el derecho europeo internacional, en convenio europeo para protección de derechos humanos. La calle no entiende de tratados, no entiende que no seamos contundentes con este tema, y la paciencia de muchos eurodiputados y eurodiputadas se está agotando, incluyendo la mía. Actuemos ya. Thank you very much. The next speaker under Catch the Eye is Ana Miranda Paz. Muchas gracias, presidenta. Señora Kallas, recientemente usted hizo unas declaraciones diciendo que sentía frustración por el genocidio en Gaza. Usted no usa la palabra genocidio, pero la usa mucha gente que estamos hartas de ver cómo se mata niños. Quiero desde aquí transmitir toda la solidaridad con las personas que se manifiestan en toda Europa, incluido en mi país, en Galicia, donde recientemente por manifestarse han sido atacadas por la policía. Y quiero decirlo además alto y público. Es el mundo al revés, denunciar un genocidio y resulta que te pegan. ¿En qué mundo vivimos, señora Kallas? Yo también me siento frustrada. Creo que Europa está cometiendo un error muy grande, pero no pararé de pelear hasta que este genocidio acabe. La Vuelta Ciclista está pasando hoy por el concello de Mos, un concello de Galicia, de mi tierra, que por cada kilómetro representa 6.000 niños muertos, cada kilómetro de los 18.000 niños asesinados, de los 6.000 kilómetros de la Vuelta. No se pueden parar este tipo de actos. ¿Por qué? Porque el equipo de Israel está participando. Y desde aquí, toda esa solidaridad, con toda la solidaridad palestina Thank y you también very con la much. flotilla. Your speaking time is over. The next speaker is Özlem Demirel.
Dankeschön, Frau Präsidentin. Die CDU-Abgeordnete Frau Bentele hat sich vorhin hier hingestellt und allen Ernstes behauptet, dass Israel gerade den Nahostkonflikt militärisch löse. Ich will in aller Deutlichkeit sagen, Israel löst gerade gar nichts. Israel begeht ein Genozid im Livestream und bekommt noch Applaus von der konservativen Ecke hier im Hause. Das ist unerträglich. Doch Frau Bentele ist unwichtig. Frau Kallas, Sie und Frau von der Leyen und Herr Merz und alle anderen geben noch grünes Licht für diese menschenverachtende Politik. Heute wurde die Freedom Flottille angegriffen. Das ist illegal. Die Blockade Gazas ist illegal. Warum schweigen Sie dazu? Warum verurteilen Sie das nicht? Es braucht Gerechtigkeit für die Palästinenser. Es braucht Frieden für die Palästinenser. Sie reden nur. Ihre Doppelmoral wird von niemandem in dieser Welt mehr akzeptiert. Verstehen Sie es endlich. Sie müssen aufstehen. Die Geschichte wird über Sie urteilen. Frau Kallas, sie wird über alle urteilen, die das doch unterstützt haben. Ich möchte hier noch mal darauf hinweisen, dass jeder Abgeordnete in diesem Hause das gleiche Gewicht hat. Der letzte Redner unter Catch the Eye ist Lukas Sieber. Hohes Haus, lange bevor dieser Krieg, der schon so viele Jahrzehnte die Völker der Israelis und der Palästinenser beutelt, in die neueste Runde gegangen ist, gab es eine Reihe von Gerichtsverfahren und Demonstrationen innerhalb des israelischen Rechtsstaates. Diese richteten sich gegen die Korruption von Benjamin Netanyahu. Glücklicherweise für Benjamin Netanyahu konnte er sodann einen Krieg führen, der sein Volk und der die Weltöffentlichkeit von dieser offensichtlichen Korruption ablenkte. Diesen Krieg, ausgelöst durch das furchtbare Verbrechen der Hamas am 7. Oktober, das Israel auf völkerrechtlicher Ebene durchaus das Recht zur Selbstverteidigung gab, führt er seitdem unter eklatanter Missachtung des Völkerrechts. Zusammen mit seinen rechtsextremen Ministern fährt er eine Politik, die Israel unwürdig ist und Israel den Hass und die Wut der arabischen Völker auf Generationen sichern wird. Benjamin Netanyahu und seine Regierung sind innere Feinde Israels, gegen die wir uns stellen sollten. Dankeschön.